Tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Le go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketle mmogo ka tshedimosetso. We may be taking a wrong direction, Inge, but we might understand where we're heading to. That's what we want members to appreciate. Mo kgasong eno lefapha la matlole la bosetšhaba le tlhalosa fa koketso ya lekgetho la dituelo tsa badiri le lekgetho la ditlamo le tlile go ama dipoloko tsa tiro, dipeeletso tsa dikgwebo le kgolo ya ikonomi. We had lost 3 units here in Ditaba and also lost 3 units at Matimba, just trying to understand what some of those challenges are. Tona ya motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa a re go se dire sentle ke bothata jo bogolo kwa diteišeneng dingwe tsa motlakase tsa Eskom. Ditona tsa merero ya boditšhaba tsa dinaga tsa SADC gammogo le East African Community di tlile go kopana kwa Harare kwa Zimbabwe ka mosupologo. Mothoetsho madume ga fele ga ke gape ke le nosi ke tshwaraganetse le Augustine Letlalo wa mogetswe mo kgasong ya dikgang tsa Setswana. Nako e setse e eme makoko a puso ya motlhakanelwa ka fa phefong go tla ka tumelano tebang le tsitsinyo e ka ga go kediwa ga lekgetho kana VAT eo e tlhagisitsweng ke tona ya matlole Ino Godongwana. Mabane Godongwana o letse a nyaditswe thata tebang le maiteko a gagwe a go ketsa lekgetho ka diperesente di le 2 kgwedi e fetileng. O kgadile gape tebang le go koketso ya peresente e le 1 mo dingwageng di le 2. Khabagare DA ya re ga itle go ema nokeng tekanyetsokabo ya ga jaana. Tekanyetsokabo e kwadilwe ebile e rebotswe. Jaanong naga e letile go bona fa e tla amogelwa ntle le dingangisano segolo thata ka ntlha fa makoko mangwe a dipolotiki a sa dumalane le tona ya matlotlo. Maafrika Borwa a ne le kgetlho la ntlha mo historing ya demokrasi ya naga eno ba bona go rebolwa ga tekanyetsokabo go busediwa morago go latela go ganediwa ga tlhatloso ya diperesente di le 2 tsa lekgetho la badirisi. Se ne sa pateletsa tona Godongwana go ya go lebelela gape tekanyetsokabo ya gagwe. Se ne sa lebisa kwa goreng baitsanape bangwe ba kgaleme gore ntlha eno e se ka ya fetolelwa go nna ya sepolotiki. Budget now will become a political playball, and they're going to come with all sort of unrealistic demands that's got nothing to do with the budget, and that's unfortunate, and that's what I thought is going to happen, and that's clearly what the DA, the kind of games that the DA is playing at the moment. Makoko a farologane malebana le tekanyetsokabo e ntšhwa, mme DA e santse e eme ka ntlhakemo ya yona. A VAT increase is the right way to proceed, especially if it is not accompanied with bold economic reforms. They're going to focus on going for growth. We support this budget because we feel a budget must be credible. It must demonstrate the source of income. If you pass a budget that does not have credibility, it is a budget that is not good for the country. Lephata le lengwe le le botlhokwa go matlole a naga eno ke la ditirelo tsa makgetho a naga SARS, mme lephata leno le kopile go okelediwa matlole gore le tle le kgone go bona lekgetho le le saletseng kwa morago. 2 million of the money that we have been allocated will be focused on driving a debt recovery program for SARS, and based on our past successes, we know that that will add a significant positive yield into the fiscus. Mme jaaka tekanyetsokabo e setse e rebotswe mme go emetswe fela gore e atlanegisiwe, baitsanape ba tsa ikonomi ba re makoko a tlhoka go dumalana fa a batla gore puso ya motlhakanelwa e dire. We should expect the DA to come out with its maximal positions. We don't want the NHI. We don't want the expropriation bill. We want you to change the labor laws, and in exchange, we'll support this budget and the 0.5% VAT increase per the next 2 years. Now that's their opening gambit. In other words, their opening maximal position. That doesn't mean that as a result of what's going to happen in Parliament or negotiations between the two parties, that won't change. Jaaka go solofetse gore makoko a tswelele go buisana mo matsatsing a tlang go ka nne ga tswa gona le tsholofelo ya gore go nne le tumalano go letlelela puso go tswelela ka tiro ya yona
le go abela baagi ditirelo. Lefapha la Bosetšhaba la Matlotlo la re tlhopho ya go oketsa lekgetho la dituelo tsa badiri le lekgetho la ditlamo le tla ama dipoloko tsa bothapi, dipeeletso tsa dikgwebo le kgolo ya ikonomi. Mme la re lekgetho la letseno la dituelo tsa badiri le lekgetho la ditlamo ke tsone tse di kwa godimo mo Aforika Borwa fa di bapisiwa le tsa dinaga tse dingwe tse di tlhabologang. Go santse go tsogile dingangisano ko parlamenteng tebang le koketso ya lekgetho. Se moraga gore Godongwana a dire kitsiso ya gore lekgetho le tla oketsega ka diperesente di le 0.5 mo ngwageng ono wa ditšhelete le mo ngwageng o tlang. Go le jalo a re koketso ya lekgetho e bonelwang pele ya ngwaga o tlang ga ise tutubadiwe. The second 0.5 assume everything remains the same. Any changes in our revenue structure, we may drop that 0.5. Lefapha la Matlotlo la Bosetšhaba le sireleditse tlhopho ya lona ya go oketsa lekgetho. We were concerned that increasing personal income tax or corporate income tax would be more negative for employment, savings, investment and growth than a value-added tax increase. While CIT is imposed on businesses, it is ultimately paid by the people who work there, as well as the shareholders and consumers. And we already have a very high contribution of CIT towards tax revenue. Tona ya Matlole o ganeditse gape gore o ikgatholositse ditshitsinyo tsa tekanyetsokabo go tswa go DA. A re tsitsinyo ya mofuta o e ka nna le maungo fela mo pakatelele. GTech has done 240 spending reviews. Let me just give you a complicated one. It says on the rental stock, we are paying 45% than the market price. I trust McPherson. But if you had to give McPherson to implement that today, just to unravel one rental, it's going to cut action, so and so. It's going to take time to deal with this spending reviews. It's not going to be a 3 months period. Dingangisano tse dingwe ke sa go gagamatsa tsela ya go kokoanya lekgetho go tswa go bao ba itsholetseng. The one big measure we did was a global minimum tax that we included in the budget last year. That is actually still anticipated to raise 8 billion from multinationals in 26-27. It's not in this current budget table because we announced it last year, but that is a large increase that the corporates are expected to pay from the following fiscal year. What we then took as an initial stab for wealthy, and we started collecting data of all individuals who on registers own more than 50 million of assets. That was our first stab. That revealed to us that there were about 2,800 individuals who would fit that category. And we then also discovered that amongst those individuals, 460 billion of assets are registered as local assets, and about another 150 billion assets are offshore assets, and we know that because of the automatic exchange of information that we get from over 100 countries, and that the tax on their income is about 7 billion rand. Kisvetter a re ba tlile go dirisa dibilione di le 2 mo lenaneng la go kokoanya lekgetho le halofo ya bilione go tlhabolola manane a SARS go akaretsa botlhodi le go bonela pele matshosetsi. Mo go tsa boditšhaba ditona tsa merero ya boditšhaba tsa dinaga tsa SADC gammogo le East African Community di tlile go kopana kwa Harare kwa Zimbabwe ka mosupologo. Seno se tla morago ga gore SADC e swetse go gogela morago thomelo ya masole kwa botlhaba jwa DRC. Go ikgogela morago ga matsholo tshireletso a SADC kwa DRC go tlile go tsengwa tirisong ka dikarolwana. Setlhopha sa marabele a M23 kwa Goma kwa DRC sa amogetse kitsiso eno ka atlatsopedi. Kitsiso eno e amogetswe ka atlatsopedi mokgatlho o tsibogetsweng gape dipegelo tsa gore mopresidente wa Angola o tlile go tshwara kopano magareng ga puso ya DRC le marabele a M23.
Re gatela pele mothoetsho le mororo tona ya matlole a tsitsintse gore lephata la boitekanelo le neelwe madi go dipuopuo tsa gore seo ga se ka ke sa thusa dikgwetlho tse dintsi tse lephata le lebaneng natso. South African Medical Association's Trade Union e tsweletse go dira ditshupetso tebang le tlhokego ya ditiro mme ba re seo ga se ka ke sa tseregangwa ka thuso ya matlole. Lephata la kalafi la Afrika Borwa le mo kgatelelong e seng kana ka sepe ka ntlha ya mafaratlhatlha a onetseng le diphatlatiro tse di tlhokang go tladiwa. Le fa go le jalo, tekanyetsokabo e rebotsweng mo bekeng eno e tlisitse tsholofelo le fa e se e kalo. 28.9 billion is added to the health budget, mainly to keep about 9,300 healthcare workers in our hospitals and clinics. It's also be used to employ the 800 post-community service doctors and to ensure that our pharmacists do not run out of medicine. Dingaka di le makgolo tse di alogileng di santse di sena ditiro. Mokgatlo wa badiri ba kalafi Samatu o ntseng o eteletse pele ntwa ya gore dialogane di le 1,800 di bone ditiro o na le tsholofelo. We believe that this is a step in the right direction, as Samatu has been very vocal on the unemployment of healthcare professionals and all the doctors who are sitting at home whilst the country is in substantial need of these skills. We believe that this is very crucial, even in beginning to turn the tide of this healthcare. Bontsi bo santse bo na le dipelaelo malebana le go itsetsepela ga mmogo le go dira ga dikgato tseno. We understand, of course, the constraints in the budget, given the huge expenditure and limited income, and the fact that government now also has to make up the shortfall that previously was part of the United States soft power and political leverage in terms of funding HIV and other health care programs. And the fact that this will now have to be funded further, putting strain on the health budget. Jaaka dingaka di le dikete tse di setseng di weditse paka ya tsone ya go direla baagi di santse di sena ditiro. Bangwe ba ngangile ka gore tiriso e botlhaswa ya matlole le tsamaiso e nang le badiri ba le bantsi di tsweletse go baka gore didiriswa tse di lebaneng badiredi ba boitekanelo di faposediwe go maphata a mangwe. Dikgwetlho tsa boto ya Northwest Parks and Tourism di santsene di se di rarabololwe dibeke morago ga gore badiri ba tsenele strike. Badiri ba lopa koketso ya dituelo kgogelo morago ga go sekegiwa ga ditokololo dingwe tsa mokgatlho wa Nehau ga mmogo le gore badiri ba se tlhole ba duelwa thari. Maloko a le mmalwa a Nehau a ne a piketa ka fa ntle ga Mmabatho Convention Center. Ba na le sebaka sa dibeke di le 3 ba sa itirong ba lopa gore mothapi a tokafatse dituelo tsa bona le gore a se ba duele thari. Ngwaga le ngwaga nako e tsa mafa re nna le maitemogelo a gore ba bereki ga ba kry dituelo tsa bone tsa kgwedi ka nako mme go le ntse go le jalo ba di kry-a lata go sena motho ba tlhalosetsang gore tota ke eng se se dirang gore dituelo di nne lata. Mme se sengwe gape ke gore re na le tumalano re dirile le lefapha ka December e reng ka di 31 tsa December madi a kokeletso a ditirelo tsa batho tla ba duetse mo diakhauntong tsa bone go fitlhela ga jana madi a ga isa duele mme bile ga gona opo ikile a tlhalosa ba bereki gore go reng dikokeletso tsa bone tsa disalary di se di duele. Bangwe ba badiri ba re go duelwa ga bona thari go ama matshelo a bona thata. Re le badiri ga re kgone go ka duela dikoloto tsa rona ka nako le bana ba rona ya ka ntse ke tlhalosa gore ba ko dikolong ko ntle ya no kry ile gore go thatanyana gore o ka romella ngwana di landlord di batla ditšhelete ka nako go batlega se le bana tshwantse gore ba ga ke dumele ga re ka bona mogolo wa rona ga kgwedi hela e bile ga nka ka itlama gore re na le bonnete jwa gore re ka o bona. Lefapha la re le emetse memorandum wa badiri bao ba nganileng tiro. Tsatsi le o re amogelang memorandum wa ditletlebo a formal memorandum from the union, all unions, whether it's PSA or it's Nehau. Ke gone jaanong Mokhuduthamaga o tlabeng a kgona go dula mo fatshe a bua gore mo ke a utlwa se le buang ka sone and then ke ka mokgoreng go rarabolla morero ka teng mme gone anong jaaka re bua yana re le lefapha ra itse gore maloko a Nehau
a ntse a sa itumela. Badiri bano ba re ba tlile go gwantela kwa kantorong ya Gatonakgolo go ikuela gore mokhuduthamaga wa lefapha la tlhabolo ya ikonomi Bitsaleng Kopane ga mmogo le batlhankela bagolwane bangwe ba lefapha gore ba leboge tiro. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Dikgang di sa roropa Mothwetsho tona ya motlakase Ngaka Kgosentsho Ramokgopa a re go se dire sentle ke bothata jo bogolo kwa diteišeneng dingwe tsa motlakase tsa Eskom ka nako ya leeto la gagwe kwa stationeng sa motlakase sa Lethabo kwa Free State. Ramokgopa o supile dintlha di le mmalwa kwa stationeng seo le go tlhalosa fa Eskom e samagane le tsona. Station sa motlakase sa Lethabo ke enngwe ya dipolante tse di sa diragatseng bontle ebile se nnile le seabe mo kgaogong ya sešeng ya motlakase. Tse dingwe di akaretsa Kendall le Samedupi. Ramokgopa a re ba samagane le go busetsa station sa Lethabo kwa maemong a sona a maloba go latela tiragatso e bokoa mo dibekeng di le mmalwa tse di fetileng. We had lost 3 units here in Ditaba and also lost 3 units at Matimba, just trying to understand what some of those challenges are. I must say that the stations has recovered tremendously from the levels that it was at about 3-4 weeks ago, and are continuing to maintain that consistent performance. Again, I mean, some of the issues that are coming up is the conversations we're having at Ditaba, just enabling the station managers, the GM, the agility and the speed to respond to outages, to ensure that they are able to procure quicker, faster, and it's the things that Mr. Ngumalo is the head of generation, because that's his domain, will be able to engage with the GM and find a way that is long-lasting but enables and empowers the station managers to respond with speed. Eskom e tla rebola leano la yona la setlha sa mariga mo dibekeng tse di latelang. Tlhogo ya lephata le le fetlang motlakase a re leano le ke la go fokotsa go kgaoga ga motlakase mo pakeng ya mariga. Se ke morago ga gore Eskom e retelelwe ke go tsweletsa paka ya yona e fetang matsatsi a le 300 ntle le kgoreletsego ya tlamelo ya motlakase ka Tlhakole ka ntlha ya tiragatso e bokoa kwa di-stationeng tsa yona. Our first prize as Eskom is not to have load shedding, and for us as generation, but we will share with the country. Winter is at least better than the summer months because we don't have rain, thunderstorm and all of those things, because as you've seen our operations, some of them are outside. So if there's thunderstorm the whole day, it means there's people that we need to look after their safety there. So winter we only have to deal with cold. And our plants, they seem to like cold weather as well. So they seem to perform much better in winter. Ramokgopa o tla tlhatlhoba diteišene tse dingwe tsa motlakase mo dibekeng tse di latelang. Mo metshamekong motshameko wa Sontaga magareng ga Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns kwa stadiumong sa FNB ke mongwe wa metshameko ya ligi ya Betway e le merataro e tlileng go tshamekwa mo bokhutlong jwa beke. Mo bekeng eno mokgatlo wa kgwele ya dinao mo kontinenteng ya Africa CAF ene ile kwa setlhoeng mo bekeng eno se ke jaaka presidente ya mokgatlo ono Patrice Motsepe ana a tlhopiwa go se kokomala gape paka ya bobedi go utlwa dintlha tseno go ya pele re tetswe ke mmega dikgang le wa tsa kgwele ya dinao wa tsa motshameko le Koko Muutlwane ra itso wa mogetswe mo dikgang tsa Setswana. Kgaitsedi ke lebogela taletso ke tshepa ile gore ga se bofelo ke tla re lebogile tla re simolle ka go kopa tshwaelo ya gago ka go tlhopiwa gape ga presidente ya CAF ntle le ke mokgatlhanong go supetsa gore batho ba bantsi ba itumeletse tiro na e dirang ga o ka leba dilo tse dintsi tsa di dirileng tse mo a tsentseng madi a go mo go development ya sekolo bolo ya sekolo mo ga checka gore mo women football le yona o tsentse madi prize money le yona e okeditswe so batho ba bantsi ba itumeletse tiro le di region tse dintsi di itumeletse tiro na e dirang so gora gore batho ba bantsi ba sa batla gore go nne le tswelopele ya ponelopele na ntsana le yone. Ke a gutla fa ore bontsi ba batho bo itumella tswellopele e dirilweng ke Re Motsepe le go tsenya madi a gagwe seno se bontshitse dipoelo mo
kgweleng ya dinao ya kontinente fa re tsa re bapisa ka ngwaga wa 2022 go nnile ga nna le dipoelo tse di fetang 18 kana 18 tse leng gore re di bone ga re bapisa di AFCON tse pedi go ya ka wena re ba tsa matlole kwa thoko re ka re ke eng se re ka se solofela mo dingwageng di le nne tse di tlang ke tswelapele ya tiro ena ntse e dirang ga o ka leba sa ntlha interclub competition ke yone e le gore e le gore o e beile pele ke ka foo go dirilwe lefapha le le bitswang African Club Association e letiwa ke president ya nga le Jessica Motaung wa Kaizer Chiefs ke bona president le vice president ya lefapha so go ra gore interclub competition e tlo gola Champions League le Confederation Cup women football le yone o tlo ira go make sure gore e tlo gola e be go nna le school competition ke yone e tla focusang mo developmenting go na le sengwe gape sa se dirile batho ba bantsi ba sa se lemogeng o ba kantse di association gore di bakanya di field tsa bona tse ile gore ba tlo go tshameka mo tsona ke ka foo bone batho ba bantsi ba bane ba sa tshamekeng go di country tsa bona ba ne ba ya go di neighboring ke a go utlwa fa o bua ka go akaretsa batho ba bangwe re bona fa motshameki wa maloba Samuel Eto'o le ene a tlhophilwe mo committee khudutamageng ya CAF e tsang ditshwetso go ya ka wena jaaka mongwe o na leng maitemogelo mo tshamekong ya kgwele ya dinao ke eng se re ka se solofelang go nna le motho wa go tshwana le Samuel Eto'o go nna mo committee khudutamageng eno kana go gopola gore re batla gore boleng ba continente bola mo continentereng ya rona e tshwane le Europe or e fete so ya no batho ba go tshwana le bo Samuel Eto'o ba tla ka experience ntsi thata and ke bona ba tlo go thusang gore ba bontshe careful president gore go dira ga yang and ke motho ile gore na leader le Cameroon Association go nile le dipuo tse dintsi mara ra itse gore experience e tlisang e ntsi thata ene tlo gore thusa gore re tswele pele go kra di sponsor ka gonne di sponsor ke tsone tse di tlirang gore go nne bole ya rena e gone gore e fitlhelle go di nageng tse ding dingwe tsa dikgaolo jaaka botlhaba le bokone jwa Afrika a o gakgametse gore ga go nna le kemedi eo na ga gagamala le seng ga o ka checka bokone ga ba mmatle le seng and ga se taba ile gore ba e fitla yaanong bothata ke gore di region di dintsi yaanong di dinne di region and mo di region go na le di vice president palo ya di vice president yo ketsegile gore gore di vote di oketsegile yaanong ga bana di nomoro tse di le gore di tlo ira gore ba gone go tlosa president ka gonne di region tse dintse dintse ba khotsofetse ka tiro ile gore ngwa e dira re lebogelana go ya ga go re le kokore ka bua go fitla bosa yaanong ya go re tsene mo phefong ra leboga thank you le kamoso wetso e khojwa ile maotomane fa re go sitetse otlhe re ngele diatla mo metsing ga jana re sutela ponelo pele ya maemo a bosa fitlhana go e latelang wetso pula